Hello everybody, Mega Goal 4, 11 form meaning and function, pages 92 and 93. Now one thing before I start the lesson, I'd like to ask you if you would like, you can follow me on Instagram, Miss Zahra FA. So إذا حبيتوا بإمكانكم متابعتي على الانستغرام because I'm gonna post the grammar summary to this grammar lesson, including the answer key to some of the given exercises as well. One more thing, you can also follow me and you consider this a token of appreciation since that we have reached the last leg of the journey. طبعا بإمكانكم متابعتي كنوع من التقدير والشكر، خصوصا نحن وصلنا لنهاية الرحلة. So if you would like, as I said previously, you can do so. So right now, let's take a look at the objectives. Okay, so the first objective, future progressive. Number 2, future perfect. Number 3, time expression for the future. Number 4, used to versus be used to. And the last objective, number 5, is was, were, going to, or in other words, future and the past. So right now, please move on to pages 92 and 93 and please follow up with me as I explain this lesson. So the title of this unit, which is unit number 6, what would you do? 11 form, meaning and function. So the first thing we will be looking at is future progressive. طبعا ال future progressive اللي هو المستقبل المستمر. طبعا أي زمن نناقشه مثل ما أنتم متعودين. أول شيء نناقش الفورميشن وبرضو نناقش in addition بالإضافة إلى اليوزز. أوكي، طبعا نعطي أمثلة ومن خلال الأمثلة تفهمون. Now future progressive, okay, so the formation or the structure of this tense is will, all right, be. Okay, so here we have will be. So we have will be, sorry about that. And the present participle. The present participle معناها verb plus ing. طبعا you have to be careful when you add ing to the verb تتبعون قاعدة إضافة ال ing. For example, will be eating, will be coming. Okay, so this is the future progressive, المستقبل المستمر. Okay, أي شيء عادة عندكم في progressive يكون في ing. Now let's take a look at the uses. نستخدم the future progressive for continuous actions in the future. Okay, يعني عندنا حدث مستمر لكن في المستقبل. I will be working on the weekend. Okay, so this is future progressive. يتكون من will, be, and the past, the present participle, which is verb plus ing. Okay, طبعا ايش معناها that انه راح يستمر يشتغل في الويكند. طبعا هو يتكلم عن the future but the action will be in progressive، راح يستمر. I will be working on the weekend. Okay, طبعا هو يتكلم عن المستقبل لكن في المستقبل راح يستمر هذا الحدث. Now, if we want to make a yes or question from this sentence or statement, we can start. طبعا دائما يبدأ yes or no question بالauxiliary verb. بالنسبة للI تتحول إلى you. Okay, will you be working okay on the weekend? طبعا عارفين weekend اللي هي عطلة نهاية الأسبوع. Now as for the short answer, okay, لما تكون negative, no, I want. طبعا انتوا عارفين إنه want اختصار will not. طبعا بالنسبة للaffirmative answer you can say yes, I will. So in brief باختصار future progressive formation will be with present participle ونستخدمها for continuous actions in the future. Now we will be moving to the next thing, which is future perfect. Future perfect. طبعا future مستقبل perfect time. طبعا أي شيء تشوفون فيه perfect حطوا في بالكم إنه هو التصريف الثالث للفعل.
يتكون ال future perfect من will have وال past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. will have eaten, will have come. okay come. طبعا عشان أوضح لكم come, came and come. التصريف الثالث للفعل come. will have come. okay, so this is what we call the future perfect. متى نستخدم ال future perfect؟ ركزوا معي شوي. to express the idea that an action will be completed before another event or before another specific time in the future. طبعا عشان نعبر عن فكرة إن الحدث راح يتم إكماله قبل حدث آخر أو قبل وقت محدد في الفيوتشر. أعطيكم مثال. So by this time tomorrow, طبعا this is speaking about the future, okay, we will have had the medical test result back. okay, will have had, this is what we call future perfect. okay, طبعا this is the future perfect يتكون من will وhave والتصريف الثالث للفعل verb 3 أو past participle أو اللي هو التصريف الثالث للفعل. anyways now أو done. أحيانا سبق وقلت لكم إنه ممكن أعبر عنها ب done as well. now طبعا متى استخدمه إن أعبر عن فكرة إنه will have had the medical test يعني نتيجة medical test result back, okay, before another specific time in the future قبل وقت محدد في المستقبل. okay, أو before another event يا أما حدث آخر قبل بيتم أو before another specific time in the future. مثلا by this time tomorrow, okay, or by the end of this by the end of next month we will have finished the exams مثلا. okay, so which means by the end مثلا خليني أكتبها لكم by the end of the coming month مثلا. okay, طبعا هذا إشارة للمستقبل month. okay, I will have finished the exam. أو ممكن تقولون إذا كان في ناس بيتخرجون by the end of the coming month طبعا هذه الإشارة للمستقبل I will have graduated from high school. okay, so present perfect to express the idea that an action will be completed before another event or before another specific time in the future. طبعا before we move on فأخذنا هنا شيئين أبي ألخص لكم معليش. okay, so here we have the future اللي هو المستقبل. عندي المستقبل في أبسط حالاته simple future يا أما with will or be going to. لكن أنا اليوم تكلمت عن the future أو in this lesson perfect وتكلمت عن the future the future progressive. طبعا أول حاجة بتكلم عن الفورميشن the future perfect. حطوا في بالكم perfect يعني تصريف ثالث للفعل يعني عندي okay will have والpast participle التصريف الثالث للفعل will have eaten. the future progressive okay will be والpresent participle اللي هي verb plus ing. okay, طبعا الفرق بينهم إن ال future perfect to express that the idea or that the action will be completed before another event or another time in the future, and the future progressive فكرته إن the action will continue to happen or will be in progress بس في إيش في ال future في المستقبل. بإمكانكم ترجعون للأمثلة ومن خلال الأمثلة تفهمون المعنى. okay.
Now let's move on to the next thing, which is expression for the future اللي هي time expression اللي هي الدلالات الوقتية للfuture. A week from today يعني أسبوع من الآن I will be working in my new job. Okay, by the year 2025 we will have undergone genetic testing at birth. By the time I'm elderly يعني لما أكبر مثلا في السن smart robots will have become commonplace. Okay, now or commonplace or common thing. Okay, ممكن ترجعون الجملة الموجودة عندكم just in case إذا كتبتها خطأ. Anyways إنه هنا كلها في future either يعني future perfect or future progressive طبعا, and I have used these time expression to express the future. Okay, now I hope that this is clear, and right now let's move on to the next thing. طبعا هذا الشيء يحتاج شوي منا تركيز, فfocus please with me. Now used to versus be used to. Okay, ممكن كثير نعرف إنه بس نستخدم used to, بس في الحقيقة عندي I'm gonna highlight them used to وعندي be used to. طبعا هنا be used to أقصد فيها is, are or am. Okay, طبعا خلينا نشوف كيف تكوين كل واحدة منهم ومتى أستخدم كل واحدة منهم. Now used to plus the base form of the verb مثلا used to eat, used to مثلا used to visit, طبعا الفعل بدون أي إضافات. لكن be used to يجي بعدها إما gerund اللي هي verb plus ing أو noun اسم. طبعا be في هالحالة is, am, are. I'm gonna highlight them. used to وبعدها مثلا eating أو is, am, are used to it. هنا إما اسم أو ضمير. Now شو الفرق في المعنى بينهم؟ Now used to والbase form of the verb or a verb نستخدمه to talk about an action, okay, that was repeatedly, habitually in the past but no longer happens now, or to describe a situation that is no longer, okay, a situation that is no longer true. بوضح لكم مثلا I can say I, okay, let's say I used to, okay, بعدها البasic form of the verb هنا مثلا live in London. Okay, so I used to live in London. هنا استخدمت used to والbase form of the verb لأني أتكلم عن a situation that is no longer true or something that happened repeatedly in the past but no longer happen. يعني هنا I used to live in London. أنا يعني كنت أعيش في لندن أو يعني إن أنا عشت في لندن بس في الآن طبعا not anymore. خلاص. So is that clear? Used to live in London. Now, the difference between them also in meaning when it comes to be used to plus gerund and noun. Now استخدمه to talk about something that has become familiar or habitual. لكن هنا الفرق بينهم طبعا مو بس في التكوين الجملة برضو في المعنى. مثلا أقول I، لا تنسون هنا verb to be شو اللي يجي معها am، بعدها use to. مثلا eating قلنا gerund or noun، eating healthy food. okay لو تلاحظون هنا be used to وبعدها gerund، لكن المعنى انه انا مثلا اصبحت معتادة على هالشيء او اصبح عادة. okay هنا I used to live in London انتهى no longer true، لكن هذا أصبح familiar أو عادة. واضح؟ هنا بعطيكم مثال آخر عشان أوضح لكم الفرق بين used to okay versus okay be used to
or gerund أو إما قلنا noun. أوكي نشوف مثال آخر. مثلا هنا okay, let me just explain to you right now. I used to live. Okay, I used to live in London. Okay, I said previously here used to والbase form of the verb راح فقط أسوي له highlight. طبعا the situation is no longer true انتهى. Okay, لكن هنا I am verb to be طب قاعدة used to okay eating okay healthy food. Okay طبعا هنا you have become familiar with the thing and it has become habitual. يعني عفوا يعني أنت اعتدت على الشيء أو اعتدتي على الشيء وأصبح عادة. Okay alright I am used to eating. Okay الآن مثلا أبي أكون سؤال. This is very important. Okay فلما بكون مثلا yes or no question طبعا هنا بستخدم ما عندي فعل أساسي بستخدم did. طبعا الآية تتحول إلى you. So did you. أبي أوضح لكم أن لما تدخل did على الفعل مثل ما ذكرنا مسبقا يرجع الفعل لأصله. فأصلا هي use فلما أضفت لها used. okay فهنا يكون use فأحذف الدي خلاص يعني كأن هذا أصل الفعل. Did you use to live in London? والإجابة yes I did no I didn't. Now when it comes to this one هنا أستخدم verb to be as an auxiliary verb. فهنا لأني بغير فهنا are لأني بغير subject are you okay used to ما راح okay eating healthy food. okay فقط أنا أكملكم هنا okay healthy food. فهنا واضحة الفكرة انه هنا ما عندي auxiliary verb فاستخدم did وهنا لازم يرجع الفعل لأصله فهنا use. لكن هنا في ال yes or no question راح أبدأ بالverb to be لأنه هو auxiliary verb. okay yes طيب okay how about if I want to change the statement into negative. okay I used to live in London you can say I okay طبعا negative not أستخدم didn't ويرجع الفعل لأصله مثل ما شرحت لكم مسبقا used to live in London. Here I'm used to eating healthy. انتوا عارفين ان not تضاف إلى الauxiliary verb فهنا بتكون بكل بساطة ما راح أغير شيء أضيف I am not أضيف الverb to be not I am not used to طبعا eating healthy food. okay so that's it that's regarding هذا بالنسبة إلى the difference between used to and be used to plus gerund or noun. okay so لازم تركزون إنه في الفورميشن يختلف وكذلك في المعنى يختلف وبإمكانكم كالعادة مثل ما أقول لكم تحفظون الجمل وتقيسون على معناهم. طبعا تنتبهون أحيانا مو بس على المعنى أحيانا ممكن يجينا I used to live in London يعني ممكن من المعنى أفهمه لكن أحيانا إذا شفت هنا مثلا عندي verb to be أعرف إنه مفروض يجي بعدها verb ing أو noun أو اسم أو pronoun. Now we will be moving to the last thing which is was or were going to plus the base form of the verb. نسميها بعبارة أخرى future in the past المستقبل في الماضي المستقبل في الماضي مثل ما مكتوب عندكم was or were إما هذه أو هذه طبعا depending on the subject going to eat مثلا going to be going to come going to visit كلها أسميها future in the past المستقبل في الماضي. متى أستخدم المستقبل في الماضي
to talk about a prediction for the future made in the past. okay مثلا توقع للمستقبل لكن تم توقعه في الماضي. مثلا لما أقول let's say for example when I was young I always thought that I was going to be a doctor. هنا مثلا توقع، طبعا لو تلاحظون was going to be والbase form of the verb. هنا توقع، أنا توقعته في الماضي. I talk about a prediction for the future. I was going to be a doctor. prediction تم توقعه في الماضي. توقع للمستقبل تم توقعه للماضي. أحيانا إنه أنا أشرح بالعربي ممكن يضيع الفكرة، بس أعتقد إنها واضحة. or to talk about past plan that was not carried out، يعني خطة لكن لم يتم تنفيذها. مثلا for example I was going to visit you this weekend. طبعا unfortunately I haven't. So here was so I was going I was going to visit you. لكن unfortunately I haven't. I was going to visit you. طبعا this is talk about a prediction, a plan، خطة لكن لم يتم تنفيذها. Now one more thing before we end the lesson. إن تعرفون إن was تجي مع she والhe والit والI أو singular verb أو singular subject، لكن were تجي مع they we والyou. So that's it. We have reached the end of the lesson. I hope that you have enjoyed our lesson. Don't forget to subscribe, share this video with your friends and hit the like button. طبعا بإمكانكم تتركوا لي في التعليقات عن رأيكم في درس اليوم، وكيف كانت، برضو ممكن تقولوا لي كيف كانت دروس الإنجليزي so far، خصوصا إن احنا وصلنا لنهاية الرحلة. Thank you very much. وكالعادة don't forget to follow me on my